Good morning, everyone. It's Esther and Kekuni again. We're going to do another meditation on the 6 principles. We're going to do the second principle today. Buenos días, aquí Kekuni y Esther. Vamos a hacer la segunda meditación de 6 y esta va a ser en el principio. And the second principle was named by Ron Kurtz, Mind, Body, Spirit, Holism. El segundo principio es Holismo, Mente, Cuerpo, Espíritu, nombrado por Ron Kurtz. And so the point of this particular principle as applied to both mindfulness and psychotherapy is Lo principal de este principio aplicado a mindfulness y a la psicoterapia is that each of the levels of processing, cognition, emotion, and the body, es que cada nivel de procesamiento, cognición, emoción y el cuerpo has its own logic. So if you're processing, say, on the cognitive level, negative beliefs, it has its own logic. Tienen su propia lógica. Por ejemplo, si estamos procesando a nivel cognitivo, creencias negativas tienen su propia lógica. And processing cognitively is different than, say, processing emotionally. Procesar cognitivamente es diferente a procesar emocionalmente. So each one has its own logic of processing, and processing in the body is different from the other two also. Cada uno tiene su propia lógica de procesamiento y procesar a través del cuerpo tiene también su propia lógica. But when you make changes or when you process on the level of cognition, it trickles down into changing the emotions and the body. Pero cuando procesamos a nivel cognitivo, como que se filtra y actúa sobre el nivel de procesamiento cognitivo y corporal. So if things change on the body level, you'll notice a change in your emotions and in your cognitions. Y viceversa, si algo cambia en el cuerpo, también sentimos que cambian nuestras emociones y en nuestras cogniciones. And maybe in your spirit, however you define spirit. Y a lo mejor también en tu espíritu, como sea que tú definas espíritu. So we're going to do a meditation this morning, and we're going to check in on each of 4 levels: cognition, emotion, body, and spirit. Entonces vamos a hacer una meditación esta mañana y vamos a chequear en los 4 niveles: cognición, emoción, cuerpo y espíritu. And we'll do the first 2 sections sitting down, and I'm going to ask you to stand up for the last section, working with the body. Vamos a hacer las primeras 2 secciones sentados y para la tercera os voy a pedir que os levantéis. And because everyone has their own version of spirit, we're just going to do one version of spirit, which is just mindfulness. Y cada uno tenemos una versión diferente de espíritu, pero vamos a hacer una aquí que tiene que ver con la conciencia plena. Or pure awareness. O una conciencia pura. Okay, so now we begin. Vamos a So let's close our eyes. Vamos a cerrar los ojos. And we're going to start by checking in on cognition. Vamos a comenzar chequeando la cognición. And just notice the speed and quality of your thoughts. Nota la rapidez, la velocidad y la cualidad de los pensamientos. And if your mind is racing, just notice how that affects your body and your emotions. Y si tu mente va muy veloz, nota cómo afecta tus emociones y tu cuerpo. So when you're really engaged in thinking, just notice how that affects the tension in your neck, your shoulders, your chest. Si estáis como muy involucrados pensando, notad cómo se afecta quizás tensión en el cuello, en los hombros, en el pecho. And when you're really in cognition, also notice where your attention is in your body. And for most of us, that's going to be in our head. Si estamos mucho en la cognición, casi todos nosotros vamos a tener tensión, sobre todo en la cabeza.
Just notice how fast your mind is thinking. Thinking has its own speed and quality. Notad qué tan rápido va la mente y notad la velocidad y la calidad. And that speed affects how we feel emotionally and physically. Esa velocidad afecta cómo nos sentimos emocional y físicamente. Especially if we're perseverating or just thinking really hard on something. Sobre todo si estamos rumiando o perseverando o pensando como mucho en algo, sobre algo. So let's drop down a level and perhaps a brain to the level of emotions. Vamos a bajar un nivel, incluso en el cerebro, pero un nivel de emociones. And to help us do that, let's get a sense of where we go in our bodies to check in with emotions. Y para hacer eso, notad dónde vais en vuestro cuerpo para conectar con vuestras emociones. And place a hand in that area. It could be in your heart area or your belly area, Y your throat area. una mano ahí en esa zona, donde sea, puede ser la zona del corazón o del vientre o cualquier otra zona. Begin to bring your awareness down from the thinking level, probably in your head, to that place in your body where you check in with emotions. Y notad el cambio de ir de la cabeza a este lugar en vuestro cuerpo donde empezáis a sentir las emociones. Conectaros. So actually I'm using two hands. I have one kind of on my belly and one on my heart. Que Kuni tiene dos manos, dice, una en el vientre y otra en su corazón. But just place a hand wherever you go to check in with emotions. Pero podéis poner la mano donde sea que vais cuando conectáis con vuestras emociones. And notice that emotions probably have a different speed than thoughts. Y notad que las emociones probablemente tienen una velocidad diferente a los pensamientos. And notice what you're checking in with emotions. Is it a kind of energy or sensation in your body, or more kind of an energy in your body? Like what do you check in when you check in with emotions? Cuando chequeas con las emociones, notad con qué chequeáis, si es con una sensación corporal o un tipo de energía en particular. And there may be kind of a superficial social level of emotions that you first encounter when you go to the level of emotions. A lo mejor al principio podéis conectar con un nivel más superior de emociones sociales cuando conectamos con las emociones. And then there may be a deeper level of emotions. It takes a little bit longer to connect with them. A deeper, more abiding level of emotions. A lo mejor hay un nivel de emoción más profundo detrás de eso, con lo que también podéis empezar a conectar. So if these emotions or feelings were sending a message to you, what's the message? Si estas emociones te mandaran un mensaje, ¿qué mensaje sería? Is there some feelings of sadness or happiness? Or maybe some anxiety? Hay felicidad, tristeza, ansiedad. Could be a mixture of different feelings, a También puede ser blend of different feelings. una mezcla de diferentes emociones. And just notice where you go in your body to check in with emotions.
Nota dónde vais en vuestro cuerpo para chequear con las emociones. And if your sense of self feels different when you're on the level of emotions than when you're checking with thinking. Y si vuestro sentido del yo es diferente cuando estáis conectados a las emociones o a los pensamientos. And notice when you check in with emotions, how that affects thinking and your experience of the body. Y cuando chequeáis con la emoción que estáis sintiendo, notad cómo afecta vuestros pensamientos y también vuestro cuerpo. So even though emotions have kind of their own experience, they affect the mind and they also affect the body. Aunque las emociones tienen su propia experiencia, afectan las cogniciones y el cuerpo. So we've checked in with thinking, we've checked in with emotions. Hemos chequeado las cogniciones y los pensamientos, las emociones. Now we're going to check in with the sensory motor level or the body level of processing. Ahora vamos a chequear con el nivel de procesamiento sensorio-motor. So for this next section, I'm going to ask you to slowly come to standing. Para esta sección os voy a pedir que lentamente os pongáis de pie. And I know this is kind of unusual for mindfulness. Y sé que esto Let's just, es un poco usual para la conciencia plena. as we come into standing, we're going to check in with voluntary micro movement and involuntary micro movement in our body. Entonces, nos conectamos con nuestro cuerpo, vamos a conectar con micromovimientos involuntarios y voluntarios. So let's start with voluntary micro movement. Vamos a comenzar con los micromovimientos voluntarios. And so we're going to very slowly twist our head or turn our head to the right, just millimeter by millimeter. Vamos a girar la cabeza milímetro a milímetro hacia la derecha. And as you turn your head, feel all the muscles and tendons that engage in your shoulder, the side of your head, to slowly turn your head to the right. Y mientras hacéis esto, notad los tendones, los músculos del cuello, de la espalda, mientras giráis el cuello hacia la derecha. And when you've turned your head to the right as far as you want to go using voluntary micro movement, Y cuando hayáis girado la cabeza hacia la derecha voluntariamente con estos micromovimientos tan lejos como podáis ir, then just let go suéltalo and just let your head find its own way back to forward. y dejad que vuestra cabeza encuentre su propio lugar para estar de frente de nuevo. And there, you're just letting go and letting your head find its own way back to forward. Dejando que Through, encuentre su propio so regreso. this is involuntary micro movement. Y esto es involuntario. And there may be a feeling of unwinding in your head and neck. A lo mejor una sensación de alivio en la cabeza, en el cuello. And there could be some nodding or a feeling of just unwinding in your body. Puede haber como un asentir con la cabeza o una sensación de alivio. And as we feel this involuntary micro movement in our head and neck,
Sentimos este movimiento involuntario en nuestro cuello, en nuestra cabeza. Feel all the other levels of involuntary micro movement that are occurring in your body. Notad también los otros movimientos involuntarios que están sucediendo en vuestro cuerpo. So as your body balances and rebalances, there's a lot of movement in the bones and tendons of your feet. Mientras estamos como manteniendo el equilibrio, muchos micromovimientos para guardar ese equilibrio en los pies, In your knees and in your hips. en las rodillas, en las caderas. There could be little waves of micro movement in the vertebrae of your spine. Puede haber ondas de micromovimientos en la columna. There's a component of breath, which is involuntary. También un componente de la respiración que es involuntario. So just feel through your whole body as you balance and rebalance, just all the different levels of involuntary micro movement in your body. Notad todos los movimientos involuntarios mientras el cuerpo intenta mantener el equilibrio y se desequilibra. And just to balance out, we're going to do a little bit of voluntary micro movement again. Para balancear esto, equilibrar esto, vamos a hacer otro poco de movimiento voluntario de nuevo. And we're going to slowly turn our heads to the left. Y vamos And a, again, feel all the muscles and tendons that engage. Just slowly turn your head to the left. y vamos a mover la cabeza hacia la izquierda, micromovimientos, y notad todas las sensaciones, músculos, tendones, mientras hacéis esto. And when you've turned your head as far as you want to turn it, Y just let go. la cabeza tan lejos como queráis o podáis y soltáis. So just let go and let your head find its own way back to forward. Y dejáis que la cabeza encuentre la posición hacia adelante por sí misma. And again, there might be a feeling of unwinding in your head and neck. A lo mejor puede haber una sensación como de desenroscarse o de alivio en el cuello, en la cabeza. There could be some nodding in your head. A lo mejor como un pequeño asentir con la cabeza. And again, as you feel that involuntary micro movement in your head and neck, De nuevo, mientras notáis esos pequeños movimientos involuntarios en el cuello y la cabeza, feel all the other levels of involuntary movement in your body. notad también los otros niveles de movimiento involuntario en el resto del cuerpo. So as your body balances and rebalances, feel the movement in the bones in your feet. Todo vuestro cuerpo está intentando mantener el equilibrio, movimientos en los pies, In your knees, las rodillas, your hips, las caderas, the waves of movement that go up and down your spine. las ondas de movimiento que van de arriba hacia abajo o para arriba y para abajo en la columna. And notice when you tune into the sensory motor or the body level, how that's different than tuning into emotions or thoughts. Notad cómo sintonizar con este nivel corporal es diferente a cómo era el conectar con las emociones o las cogniciones. And how does your sense of self change when you're more on the level of
sensory motor or body level than when you are in the level of emotions or thoughts. Y cómo es vuestro sentido del yo cuando estáis más conectados a nivel sensoriomotor o con el cuerpo, en contraste con estar en contacto con emociones o cogniciones. And as you pay attention to this involuntary micro-movement in your body, Y mientras prestáis atención del movimiento involuntario en el cuerpo, just as we did in the last meditation, como hicimos en la última meditación, you may feel that slight distinction between the observer and the thinker. igual podéis notar esa distinción entre el observador y el pensador. So we're just letting our awareness rest in the observer. Vamos a dejar que nuestra conciencia descanse en el observador As sensations change and come and go, mientras las sensaciones van y vienen, emotions come and go, perceptions come and go, emociones y percepciones van y vienen, and we're just resting in the observer. y estamos simplemente descansando en el observador. And how does this state of being present in your body affect the levels of emotion and thoughts? Y cómo este nivel de estar presente, consciente de vuestro cuerpo, afecta vuestras emociones y pensamientos. Each of these three levels affects the other levels. Cada uno de estos tres niveles afecta a los demás, a cada uno. And how does it affect your sense of spirit? ¿Y cómo afecta vuestra sensación de espíritu? However you experience the level of spirit. Del modo particular que tú sientas espíritu. And then let's begin to slowly open our eyes, maybe downcast. Y quizás podemos empezar a abrir los ojos, quizás mirando hacia abajo, And just letting the images fall into your eyes, the sounds fall into your ears. dejando que las imágenes lleguen a los ojos, que los sonidos lleguen a los oídos, Still resting in the observer. aún descansando en el observador. And just feel that mind, body, spirit holism. Y simplemente sentir ese holismo mente, cuerpo, espíritu. Each level has its own experience, its own logic. Cada nivel tiene su propia experiencia, su propia lógica. But when we attune to that sense of mind, body, spirit holism, there's a whole that we experience that's greater than the sum of the parts. Cuando prestamos atención a los tres niveles, es como una suma de todos que es mayor que cada uno individualmente. So let's just feel that wholeness, which is greater than the sum of the parts. Vamos a sentir esa unidad que es mayor incluso que la suma de todas las partes. Just feeling that connection between spirit, cognition, emotion, and the body. Vamos a sentir esa unión entre espíritu, cognición, emoción y el cuerpo. And this wholeness is a part of this meditation, but it's also our approach to psychotherapy. Y esta unidad es el abordaje de nuestro modelo, pero también de psicología. That we notice the difference of processing on each of the levels, cognition, emotion, or body. Notamos la diferencia de nivel de procesamiento de cada uno de ellos, cognición, emoción, cuerpo.
but we also feel the wholeness of those levels and how they affect all the other levels. A change in the emotions affects a change in the cognition and the body. Pero también podemos notar la unidad de cómo cuando prestamos atención a los tres pueden, en conjunto, podemos sentir cómo afecta a cada uno de los niveles. And as we've been really studying the involuntary micro movement on the level of the body, just notice how that has affected your experience of emotions and cognition. Igual que cuando estábamos experimentando con los micromovimientos del cuerpo, cómo afectaba también las emociones y las cogniciones. Okay. All right. So that concludes our meditation for today on mind, body, spirit, holism. Esto concluye nuestra meditación por el día de hoy del holismo, cuerpo, mente, espíritu. And we'll see you again next week where we'll do the next principle of sensory motor psychotherapy and from Ron Kurtz. Nos veremos la semana que viene con el último principio de meditación de psicoterapia sensoriomotriz y Ron Kurtz. Bye bye. Gracias. Bye, Esther.